So today I would like to start from here the HTML text part 2. So part 1, it has been discussed a lot there. Well, so over here you can see we can use the tag specific text is no longer correct, or if it is not the accurate, then you can, if you use the S, then you can see the line over the text. Even you can use the del tag, yeah, del, del tag. So are you ready with your computer? You have to write code on your computer, right? So, okay. The next one, if you look at this tag, you can see the DL, that means the data list. So over here, what you can see, if you, under the DL, if you write the DT, suppose cricket over here, right? You can see the cricket. So under the cricket, you can see the data definition, that is the we love cricket under the DT. So whatever you can write here as much as possible. Well, the second thing is that the DT already you got the idea, and another one is the small tag. The size of the text is very small. Okay, all of you just create a HTML file. I think we should start with HTML file. So do you have any HTML file? You can write an HTML file. Earlier, so if we run this code, I would like to go faster today because we have to cover the many text today. So you write it down. The first this code you have to write it down. And we can see what is the output. Yeah, I live in Dhaka, but the normal text is the first one. And I live in Dhaka in a small, I think, font. You can see the below here. I live in Dhaka, very small. If you look at this. The next one is the abbreviation. This is quite important. You know, if you have to write, for example, HTML hypertext markup language in your browser, so sometimes it doesn't look good. So what you can do, you just write HTML and user put the mouse over the HTML, then they can see the details, hypertext markup language. I think you are quite familiar this type of tag. For example, even sometimes you can say the question mark. If you put mouse over the question mark, then you can see the details of the these things. Right? So for this reason, we can use the abbreviation tag. Right? This tag is called the abbreviation tag. So we can use the abbreviation tag here. What I can do is just write the, or you can, I would like to give you the very easy example, Southeast University. Or you can say, you can write here Southeast University. But the abbreviation is, the meaning of the SU means Southeast University. The SU. SU is the best. Well, yeah, if you put the mouse on the SU, so you can see, আমরা কিন্তু এখানে যখন আউটপুটটা দেখছি আমরা এই সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি যখন এসইউতে মাউস দিবে তখন তুমি দেখতে পাবে। Okay, and this is the level. You are quite familiar with this thing, define level for an input element because the radio button, you are quite familiar. এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি কথা বলছি না। এখানে অনেক কিছু রিপিটেড হবে, রাইট? যেগুলো আমরা আগে দেখে এসেছি, DDI tag. So why it is used? The tag is isolates a part of the text that might be formatted. I mean, it is formatted in a different direction from other text, like left to right, right to left. So this part of this text is used as well as the video tag. Okay, then the command tag, later and details tag, similar purpose, you can see embedded text. Okay, then the subscript and superscript. Later I can like a subscript. I can here just put it in. So green,
subscript Bangladesh, and I live in Dhaka superscript. So you can see. স্যার একটু চ্যাটে দেওয়া যাবে? Sure. Well, so there you can see the output. Look at the code. Part 2 তো আমরা একটু ফাস্টার যাব বিকজ এটা এতটা not very common tag এগুলা, but part 1 এ যেগুলো হচ্ছে very basic tag and you have to know all of the tags. দেখো গ্রিন সাবস্ক্রিপ্ট মানে নিচে এসেছে আর আই লিভ ইন সুপারস্ক্রিপ্ট মানে উপরে এসেছে, আমরা এটা দেখতে পাই। Look at the code again. Look at all of them. When subscript superscript you can say, then there is a menu tag. You can practice yourself as well. এখানে ম্যাক্সিমাম তুমি নিজেরা করবে। ফর্ম এটা আমরা আর্লিয়ার দেখেছি, পার্ট 1 আমরা দেখেছি ফর্মটা। and link already, yeah, this is a different link. এটা হলো আমরা যখন এটা আমরা সিএসএস এ দেখব যে সিএসএস ফাইলকে কিভাবে এইচটিএমএল ফাইলে তুমি লিংক করবে। দ্যাটস ওয়াই লিংক ট্যাগ ইজ ইউজ টু কানেক্ট সিএসএস ফাইল to HTML files. HTML file কিভাবে CSS টাকে কানেক্ট করব। দেন there are things the caption figure একটা পিকচারে তুমি টাইটেলটা দেওয়ার জন্য you can use the image source and then you can write the figure caption tag. Yeah, figure caption. So whatever you write, that is the actually figure caption. যে মানুষ একটা ফিগার তুমি নিচে রাখো না, figure name equal to ওই জন্য আমরা figure captionটা ইউজ করে থাকি। If it is not clear, you can ask me why figure caption is used. এটা কেন আমরা ব্যবহার করে থাকি। Then the footer, obviously the footer এগুলো আমরা করেছি। Then header group, আমরা h1 থেকে h6 পর্যন্ত সবগুলোকে header গ্রুপে লিখতে হবে। দেখো h group তার মানে কি, এটা আসলে খুব বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলার বিষয়টা তা না। Keygen, why keygen is used, keygen elements generates an encryption key, I think, to pass the server the encrypted data. Then in that case keygen is used, right? So this is the purpose of the keygen tag in HTML. Well, next, listen. That means you make group. For example, if you use the field set, দেখো তুমি এখানে আমি একটু তোমাকে দেখাই field set আমরা কেন ইউজ করি। আমার এই ফিল্ডগুলোকে তুমি এরকম করে একটা নাম দিতে চাচ্ছ। তুমি এখানে লিখলে যে ইউজার, এরপরে তুমি এখানে লিখলা যে নেম এজ, এরকম একটা ফরম্যাটে নেওয়ার জন্য এই যে বাইরের যেটা, দ্যাটস আমরা ফিল্ড সেটটা ইউজ করি। যেটা ক্লিয়ার, আউটসাইড দ্য বক্স ইজ ইউজড। এগুলো খুব কমনলি ইউজ হয় না, যার কারণে এগুলোকে আমরা একটু শর্ট রিভিউ করে চলে যাচ্ছি। ভেরি গুড। Well, the next one is the mark. তুমি কোন একটা লেখাকে স্পেসিফিকলি মার্ক করতে চাও, আমরা একটা নিয়ে দেখি কিভাবে মার্ক হয়। করো তোমরা সবাই। হ্যাঁ, তোমাদের কোনো চ্যাটে দিয়ে দিই কোডটা, কোনো চ্যাটে নিয়ে রান করো কোডটা। মার্ক হয়েছে কিনা দেখো, মার্ক হয়েছে কিনা। So specific word or specific sentence you can mark using the mark tag. This is the mark. This is the close. Very good, very good. So the main, these are the things, and there are, look at this, just practice yourself. So frame, you can use the frame, but frame set nowadays it is not that frequently used. ফ্রেমটা মানে কি, তুমি এখানে a.html for example একটু দেখো তাহলে সুবিধা হবে।
এটা করবো না, টেক্সট টাইম। তুমি কি করবে, a.html নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করবে ফর এক্সাম্পল a.html, এবং তার বডিতে তুমি এখানে যে লেখাগুলো আছে সেই লেখাগুলো লিখবে, যে লেখাগুলো b.html এ বডিতে কি লিখবা, ফ্রেম বি, এই লেখাটাই আছে বডিতে, যা থাকবে তা এখানে শো করবে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি বডি অফ দা বডি, দিস ইজ বডি। কিসের বডি? বডি মিনস এসেন্সে বলছি c.html পেজের বডিতে তুমি যা লিখবে সব এখানে শো করবে। সো বডিতে আমরা ফ্রেম সি লিখেছি বলে এখানে শো করেছে। তারপরে লেটস সে তোমার এই ফাইলটার নাম হচ্ছে app.html। এবার app.html ফাইলের ভিতরে তুমি এগুলো লিখে দিবে। এখন ইন্টারেস্টিং কি জানো, মানে একটা পেজে তুমি কয়েকটা পেজকে কন্টেইন করলা। এবার তুমি যদি মনে করো আমি একে ছোট করব, তাহলে এর সাইজটাকে ছোট করে দাও, frame a.html। সো না, উপরে তুমি কি বলেছো, পার্সেন্টেজ দিয়েছো যে ফার্স্ট এটা 25%, লাস্ট এটা 25%, বাকি যা থাকে তাই স্টার, মানে এখানে বসবে। তো তুমি স্যার এটা একটু করে দেখান স্যার। করে দেখাবো, জি স্যার। একটু করে দেখালে শিওর 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 করে দেখাচ্ছি। তো তোমরা সবাই যে কাজটা করো, এখানে না অনেকগুলো পেজ লেখো, এই তোমাদের ফাইলটাকে, সরি, এই ফাইলটাকে সেভ এস দাও, সেভ এস। তাহলে আর তোমাদের অনেক কিছু লিখতে হবে না, সেভ এস দিলে কি a.html, অল আর স্মল লেটার, ওকে, a.html, সেভ এস টাইপ অল ফাইলস দাও, দিয়েছো। এবার এটার বডি ভিতরে সব ফেলে দাও, দিয়েছো, ফাইন। এবার লেখো a.html, এখানে লেখো দিস ইজ ফ্রেম এ, সেভ দিয়ে দাও, হ্যাঁ। এবার যাও ফাইল, সেভ এস, b.html, বি স্মল লেটার, পরে তুমি ক্যাপিটাল দিও, অসুবিধা নেই। সেভ এস টাইপ অল ফাইলস লেখো, এখানে লেখো দিস ইজ ফ্রেম বি। তাহলে আমরা b.html করেছি। এবার যাও ফাইল, সেভ এস, c.html, সরি অল স্মল লেটার, সেভ এস টাইপ অল ফাইলস, লেখো c.html লিখেছো। Again, files, বলো। If you have any question, you can ask me. বলি তোমাদের, এই যে আমি বলি, তোমরা একটা ফাইল, একটা নোটপ্যাড নাও, হ্যাঁ, একটা নোটপ্যাডে তোমরা মনে করো এই লেখাটা লেখো, এই যে এরকম একটা লিখে, এবার এই ফাইলটাকে সেভ করো, ফাইল সেভ অ্যাজ a.html, ফাইল সেভ অ্যাজ b.html। তাহলে তোমার কোডগুলো বারবার লিখতে হবে না। এবার তুমি কি করবে, দেখো তোমার এই চারটা ফাইল a.html, b.c. app.html এসেছে কিনা, দেখো এসেছে কিনা, সেটাকে এনশিওর হও। জি স্যার। কার আসেনি বলো, কি কারণে আসেনি, দেন আই উইল হেল্প ইউ। স্যার app.html এ কি করতে বললেন? আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে দেখাই, আমার আগে সবাই এই ফাইলগুলো নিয়ে আসো, তারপর আমি বলছি a.html এ কি থাকবে, একটা দেখিয়ে দিই, বাকিগুলো পারবে। এই লেখাটা থাকবে a.html, দেন এই ফাইলটাকে তুমি সেভ করো, ফাইল সেভ অ্যাজ b.html, তাহলে তোমার কি বারবার লিখতে হচ্ছে না, সেই কথাটাই আমি বলেছি। এবার লেখো b.html ফাইল, b. লিখেছো, হলো, স্যার এই পর্যন্ত লিখছি। ওকে। এবার c.html, ওই একটাকেই কোডগুলো জাস্ট কপি করে শুধু দিস ইজ ফ্রেম সি করে দাও, আর কিছু না। ওকে, এরপরে লেখো app.html। এখন app.html ফাইলের ভিতরে তুমি লেখো ফ্রেম সেট। আমরা এখানে যে ট্যাগটা ইউজ করছি না, হচ্ছে ফ্রেম সেট, কলামস
এখানে আমি বলে দিচ্ছি ফার্স্টটা 25%, লাস্টটা 25%, আর মাঝে বাকি যা থাকে তার মাঝে বসবে। এখন তুমি এটাকে এই ডট এস্টিমেল, পি ডট এস্টিমেল, পি ডট এস্টিমেল। এই পুরো কোডটা বডিতে কি লিখবে সেটা আমি তোমাদেরকে চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি, চ্যাট থেকে কপি করো। ও সরি, HTML হবে, রাইট, HTML, পি ডট এস্টিমেল, বি ডট এস্টিমেল, সি ডট এস্টিমেল, আমি কোডটা আবার দিয়ে দিচ্ছি। আমরা তো এমএল নামে ক্রিয়েট করেছি। Okay, there is a little correction. HTML. তো আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কি করি? এই যে আসেনি না, কেন আসে নাই? Can you tell me? স্যার আউটপুটে কিছু আসে নাই। কেন আসে নাই বলতে পারো? Did you find out the problem? স্যার HTML5 এ স্যার এই ট্যাগটা সাপোর্ট করে না। রাইট, সেখানে আমাদের কি লিখতে হয়? তো আমাদের HTML5 এ, বাট এখন আসলে মোস্টলি এই ধরনের ট্যাগগুলো এখন আর খুব একটা ইউজ হয় না। স্যার এর আগে যে আমরা করছি সেন্টার ফন্ট এগুলো তো স্যার HTML5 না। না, এখানে অনেকগুলো বলছি যেগুলো 5 এ লাগবে না। যেটা এটা আমাদের ব্রাউজার সাপোর্ট করবে, ওল্ড ব্রাউজার হলে সাপোর্ট করবে, হ্যাঁ। তবে আইফ্রেমটা আমরা ইউজ করতে পারি। আইফ্রেম ট্যাগ যখন আমরা ইউজ করব, সো এটা বলতে মাল্টি কলাম, দেন হলো সেকশন, there is another tag, but the tag defines section in a document. I mean to like a chapter, header, footer এরকম করার জন্য আমরা সেকশন ট্যাগটা ইউজ করে থাকি। এখন কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্যার ওইটা আইফ্রেম দিয়ে করছিলাম। জি স্যার। হ্যাঁ, আইফ্রেম দিয়ে হবে। এখন হয়েছে আইফ্রেম দিয়ে? জি স্যার আইফ্রেম দিয়ে হয়। জাস্ট তুমি কি করবে জানো, ওই যে অ্যাপ ডট এসটিএমএল তুমি কোডটা দিয়ে দাও, তাহলে ওরা সবাই দেখে নেয়। ওকে স্যার। কোডটা দিয়ে দাও। ওকে, আচ্ছা কোডটা দিয়েছো? এই যে তোমরা এখন শুধু টাইটেল লিখতে হবে না, শুধু এটা দিলে হবে। কোডটা আসে, ওটা নেসেসারি না, টাইটেল ডেসক্রিপশন এগুলো না দিলে হবে। এই যে এখন দেখো, দিস ইজ ফ্রেম এ, ফ্রেম বি, ফ্রেম সি, হ্যাঁ। Well, now we're talking about the template. What template is used? If you look at this code, তুমি দেখো এখানে ইমেজ সোর্স রোজ, এই যে ইমেজটা আউটপুটে আসে নাই, বিকজ অন দ্য রাইট সাইড দিস ইজ দ্য আউটপুট। কেন আসে নাই? কারণ দিস ট্যাগ হোল্ডস কন্টেন্ট হিডেন ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট। যদি তুমি ক্লায়েন্ট থেকে কোনো কিছু হিডেন রাখতে চাও, কোনো কন্টেন্ট, দেন টেমপ্লেট ট্যাগ ইজ ইউজড। সো দিস ইজ দ্য টিটি ট্যাগ। Base prompt tag. So these are the things you just check it out. Is index tag and spacer tag too. This is used to insert empty space. If you know, should the empty space data char, then this tag can be used. It is like home, then space type of blocker দিয়ে একটা empty space দিয়ে দিয়েছে। ওকে, blink যদি কোনো টেক্সটে blink দিতে চাও, হ্যাঁ, তো blink আমি তোমাদের দেখাই। How blink does it work? Okay, c.html. এখন কাজ করে কিনা c.html, না because of support blink. Okay, মূলত এটা sorry, to enclose the text to make it blink, যদি
ব্লিঙ্ক করার জন্য এটা একটা আমরা ইউজ করি, বাট এখানে সাপোর্ট করছে না। মেনু আইটেম, you can check it out, and context menu appears when a user right click on the element. যদি কোনো এলিমেন্টে রাইট ক্লিক করে তারপরে এই টেক্সটটা দেখতে পাবে সে। দিস প্যারাগ্রাফ হ্যাজ কনটেক্সট মেনু ফর দ্য সেন্টার এডিটেবল টেব ইন্ডেক্স, এগুলো আমি অতটা বলছি না, তুমি দেখে নিবে। প্লেন টেক্সট এটা আমরা ব্যবহার করি। স্পেল চেকার, হ্যাঁ দিস ইজ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট, যে এটা আমরা কেন ইউজ করি স্পেল চেকারটা। আমরা যদি কোনো একটা টেক্সট বক্সে স্পেল চেকার টুল দিয়ে দিই, তাহলে তুমি যদি কোনো স্পেলিং ভুল করো তোমাকে বলবে। পরে দেখে দিচ্ছি। এখন তোমরা স্পেল চেকারটা আমরা ইউজ করবো। হ্যাঁ, তুমি একটা টেক্সট বক্স নাও, লেখো মনে করো ইনপুট টাইপ ইকুয়াল টু টেক্সট। হ্যাঁ, তুমি লিখলে what you can see, তুমি টেক্সট বক্স দেখতে পাবে। দেখো you can see a text box. এই টেক্সট বক্সে তুমি যাই লেখো না কেন, তুমি যদি একটা এখানে বলে দাও স্পেল চেকার ট্রু, তুমি যদি কোনো কিছু ভুল লেখো, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক বা কোনো বানান ভুল লেখো, ইট চেকস ইট আউট, ইট চেক করবে, স্পেল চেকার ট্রু দিয়ে দিবা। যে আমরা দেখি না কিছু ভুল লিখলে আমাকে এসে রিকমেন্ড করে, রেড আন্ডারলাইন দেখতে পাই স্পেল চেকার ট্রু। রাইট, এটা আমাদের স্পেল চেকার। অনেকগুলো নিয়ে আর কথা বলছি না। Then you can see there are different character, but useful HTML character যেগুলো আমরা ইউজ করি in a very special purpose. You must know this. এগুলো তুমি একটু জানা দরকার, যেগুলো আমরা কখন কিভাবে ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি একটা স্পেস দিতে চাও, যেটা আমরা অলরেডি মনে প্রজেক্টে করি, তোমরা দেখেছো সিভি প্রজেক্টে এটা ছিল, তাহলে তুমি $n যদি ইউজ করো, অথবা এন্টিটি নাম্বার হচ্ছে $#160, সো তুমি একটা স্পেস দিতে পারবে, নন ব্রেকিং স্পেস। তোমার যদি কখনো লেস দেন সাইন ইউজ করতে হয়, তাহলে তুমি কি লিখবে বলো? লেস দেন সাইন ইউজ করতে হলে কি লিখবে? $n80 সো দ্য চেকবক্স আমরা অলরেডি দেখিয়েছিলাম এর আগে। যদি তোমাদের এরকম মেল ফিমেল আধার সিলেক্ট করতে, ইউ ক্যান রাইট দ্য চেকবক্স, এন্ড দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনপুট ইউ ক্যান টেক ফ্রম দ্য ইউজার। কি কি ধরনের ইউ ক্যান চেঞ্জ জাস্ট ইনপুট টাইপ টু সি দ্য ডিফারেন্ট আউটপুট। ইনপুট টাইপ বাটন হতে পারে, চেকবক্স, কালার, ডেট। হ্যাঁ, তুমি যদি ইউজার থেকে ডেট ইনপুট না, তুমি ডেট লিখতে পারো ইনপুট টাইপ ইমেজ হতে পারে, মান্থ হতে পারে, পাসওয়ার্ড হতে পারে ইনপুট টাইপ। যদি তুমি পাসওয়ার্ড লেখো, আচ্ছা আমরা একটা দেখি তো ইনপুট টাইপ যদি পাসওয়ার্ড লিখি, দেখো আমি লাস্টে যে টেক্সট বক্সটা লিখেছি ইনপুট টাইপ টেক্সট, এখন যদি একটু পাসওয়ার্ড করে দিই তাহলে কি হবে? দেখো তোমরা লেখো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করো, স্যার এটা পাসওয়ার্ডের মতো খালি আসে স্যার। খালি আসবে পাসওয়ার্ড, অল অফ ইউ রাইট ইট ডাউন। তাহলে দেখো এখন কি হলো, আমি এখানে যাই লিখবো পাসওয়ার্ডের মতো হবে। ক্যান ইউ সি? নো, ইউ ক্যান সি। So do it. স্পেল চেকটা এখন দরকার। সো ডিয়ার, এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইনপুট টাইপ রেখেছি। যদি নাম্বার ইনপুট নাও তাহলে কি লিখবে? দেখো এখানে আছে রেডিও ওয়েজ রিসার্চ টেস্ট টাইপ। এখন একটা জিনিস দেখায় তোমাদেরকে, আমরা যদি কোনো লেখাকে রিড অনলি দিতে চাই, যে ইউজাররা কিছু লিখতে পারবে না, তাহলে আমরা সেখানে রিড অনলি লিখে দিতে পারি। রিড অনলি লিখে দেখি তো, রিড অনলি ডাজ ইট ওয়ার্ক? ইনপুটটা এবং টেক্সট করে দিই, টেক্সট করে দিই। এখন আমরা কিছু লিখতে পারছি না, পারছি আমরা কিছু লিখতে, তোমরা রিড অনলি করে দাও। আমি চ্যাটে দিয়ে দিলাম, রিড অনলি।
আর যদি তোমরা বাই ডিফল্ট কোনো ভ্যালু ফিক্সড করে দিতে চাও, যে ভ্যালুটা যখন টেক্সট বক্সটা রান হবে তখন দেখাবে, তখন এখানে লিখে দিতে পারো ভ্যালু, মনে করো যে whatever it is, ভ্যালুটা রাইট ইট ডাউন কুইক। আমি পুরো কোডটা কপি করে চ্যাটে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। You can find the code, চ্যাটে পাবো কোডটা। তাহলে এখন আমরা কি দেখলাম? দেখো স্যার এখন ঢাকা লেখাটা আউটপুটে ঢাকা আসছে। ঢাকা আসছে, ভেরি গুড ভেরি গুড। কিন্তু তুমি কিছু লিখতে পারছো না ঢাকা আসছে, আবার চাইলে ঢাকা আসবে আবার মুছেও দিতে পারবে, দুটো করতে পারবে। সব দুটো দেখলাম। এবার ডিসেবল অ্যাট্রিবিউট মানে ঢাকা দেখাবে কিন্তু ডিসেবল দেখাবে, মানে কাইন্ড অফ কিরকম বলি, ডিসেবল রিড অনলি যে আমি লিখি ডিসেবল ডিসেবল, তো ইউ ক্যান সি এখন কেমন দেখায়। ডিফারেন্সটা বুঝতে পেরেছো? এখনো দেখাচ্ছে বাট আগের মতো এখন মনে হচ্ছে একটু ডিসেবল করে রেখেছি আমি। লুক এট দিস আউটপুট অ্যাজ ওয়েল। আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে না পারলে তোমরা বলবে, হ্যাঁ? And there are some HTML attribute তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন attribute যেমন লিস্ট, মাল্টিপল প্যাটার্ন, সো এগুলো তোমরা দেখে নেবে। নাও আমরা যদি HTML এর বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন ও গ্রাফিক্স যদি দেখতে চাই, দেন হাউ ক্যান ইউ ডু ইট? এখানে আমি এই কোডটা পুরোটাই তোমাদেরকে দিয়ে দিই, তোমরা কোডটা আপাতত কপি করে বসাও, পরে আমি বলছি। দেখো এখানে সিএক্স এন্ড সিওয়াই কি বোঝায়? ডিফাইন দ্য এক্স এন্ড ওয়াই কোঅর্ডিনেট। তার মানে কি সি এন্ড সিএক্স বোঝাচ্ছে এক্স কোঅর্ডিনেট, ওয়াই কোঅর্ডিনেট, রাইট? আর সিএক্স সিওয়াই যদি তুমি বাদ দিয়ে দাও তাহলে সার্কেলটা তোমার একদম 0 0 তে চলে আসবে। আর অ্যাট্রিবিউট ডিফাইন দ্য রেডিয়াস অফ দ্য সার্কেল। তার মানে কি রেডিয়াস তোমার 40 দিয়েছো, তাই না? রেডিয়াস 40 দেওয়া মানে হচ্ছে সেন্টার থেকে 40, আর স্ট্রোক উইথ 4 মানে হচ্ছে এই যে উপরের বর্ডারটা। তাহলে একটু তোমরা রান করে দেখি, তাহলে বুঝতে পারবো কি ঘটেছে। দেখো এখন একটা নামিয়ে দিই with 800। আর এই 4টাকে যদি আমি এখন এই দিস 4, ওকে, স্ট্রোক উইথ 4টাকে যদি আমি 10 করে দিই তাহলে দেখি যে কি হয়। মানে বেশিরভাগ সময় এভাবেই দেখবে, এই দেখেছো? তার মানে এইটাকে আমরা পেয়ে আসলে হয়ে গেছে। Well, so you can understand the 10 means what? This 10 means this is equal to 10. This is 10. And 40 means this is 40. And coordinate means the x and y coordinate. X and y. And fill করো তুমি yellow দিয়ে, that's why it is yellow, fill yellow. Well, there, let's move on. The canvas, আমরা বিভিন্ন canvas draw করেছি, তুমি এরকম rectangular বিভিন্ন canvas draw করতে পারো। ম্যাপের জন্য you can use the map tag, বিভিন্ন ধরনের tag, matter tag, এরকম ধরনের গজ যদি দিতে চাও যে ডাউনলোড বা এরকম বিভিন্ন কারণে you can use this. Span tag ইউজ করতে পারো, then you var kdb dialog. Well, এগুলো আমরা মনে হয় অনেক সময় দেখেছি, ওই যে তুমি নাম্বারকে অটোমেটিক্যালি আনার জন্য একটু বোঝাই। এখন আর আমরা করবো না, একটু বুঝিয়ে দিয়েছি, শেষ করি আমরা। এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, করতে হবে না, হ্যাঁ? আমি বলি তোমরা একটু বুঝো, পরে নিজেরা করে নিও।
এখানে আমরা অনেক সময় দেখি কি যে কোন একটা তুমি 60 লিখতে চাও মনে করো, তো এগুলো বিশেষ করে মেজারমেন্ট বা বিভিন্ন জায়গাতে করার জন্য তুমি এটাকে যত এদিকে আনবে এটা 100 হবে, যত ওইদিকে নিয়ে তো তখন 0 হয়ে যাবে। ইউজারের ক্ষেত্রে মানে এটা কোন সিচুয়েশনে ইউজ করা যেতে পারে, ক্যান এনিওয়ান গেস? এই ধরনের ট্যাগটা কোন ধরনের সিচুয়েশনে ইউজ করা যেতে পারে? গেস করো তো কোন ধরনের সিচুয়েশন। ই কমার্স সাইটে স্যার প্রাইজের একটা রেঞ্জ থাকে। এস প্রাইসের রেঞ্জ হতে পারে, অথবা যদি এরকম হয় কোন একটা গ্রাফের উপরে এরকম মানে টেনে নিলে অটোমেটিক্যালি তাকে বললো যে আর্কিটেকচারদের অনেক ধরনের যারা ইন্টেরিয়র করে এই ধরনের অনেক মেজারমেন্ট তাদের লাগতে পারে। একটু যদি বুঝে রাখো পরে তোমরা কোডগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলবে। And their validation. Validation means what? তুমি একটা টেক্সট বক্সে তুমি কিছু না লিখে সাবমিট করবো মনে করো, হ্যাঁ একটা ফর্ম মনে করো আমি একটা ফর্ম নিয়েছি অ্যাকশন ইনপুট টাইপ টেক্সট আইডি রেকর্ড। তুমি যদি রেকর্ড লিখে দাও তাহলে তুমি এটাকে ব্ল্যাঙ্ক সাবমিট করতে পারবে না। এটা একটু তোমরা করো, এই কোডটা আমি চ্যাটে দিয়ে দিই। দেখো এখানে কি হয়েছে, আমি যদি এখন কিছু না লিখে সাবমিট করি আমাকে সাবমিট করতে দিচ্ছে না। প্লিজ ফিল আপ দিস ফিল্ড, বাট ইফ আই সাবমিট রাইট সামথিং দেন আই ক্যান ফিল আপ। সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট কোড। এই কোডটা একটু করে ফেলো তোমরা নিজেরা। So dear, then autocomplete attribute, you can just check it out. Set value attribute, যেটা একটু আগে দেখিয়েছি কোন একটা ভ্যালু তোমরা সেট করে দিবে, ভ্যালিডেশন তোমরা দেখবে there are different type of validation। আরেকটা আছে নাম্বার, তুমি এখান থেকে চাইলে এই যে মাউস ক্লিক করে করে অটো বাড়বে কমবে সেটাও করতে পারো। একটু আগে দেখেছি 10, এখন নাম্বার এখান থেকে বাড়াবে কমাবে। স্ট্রিং কে ভ্যালিডেশন করার জন্য যে আমি যদি মনে করি এখানে এ থেকে জেড অথবা নাম্বার ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যাবে না, সেটা আই ক্যান ডু দ্যাট। এটা একটু বুঝে ট্রাই করো, ইউ ডোন্ট নিড টু ডু ইট, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, একটু বুঝো। নাম্বার বা ক্যারেক্টার মনে করো এই কোডে আমি যদি এখন ইনপুট দিয়ে এরকম যে ডিএইচ হ্যাশ, এটা কি ইনপুট নিবে? স্যার এখানে হ্যাশের কথা বলা নাই, এই জন্য নিবে না, এটা দেখো এখানে হ্যাশ নাই এই জন্য নিবে না। আচ্ছা, যদি শুধু আমি এই ভ্যালিডেশনটা দিতাম, এটা যদি দেওয়া নাম্বার 1 থেকে 19 তাহলে আমি কি D20 লিখতে পারবো? না স্যার। নো, কারণ এখানে এটা তখন নেই, সেজন্য লিখে যাবে না। সো খুব ইন্টারেস্টিং না, আমি এসটিএমএল দিয়ে ভ্যালিডেশন করতে পারি। তো আমরা তোমাদেরকে যখন বলবো যে ভ্যালিডেশন ইউজিং এসটিএমএল, তখন এসটিএমএল দিয়ে ভ্যালিডেশন করতে হবে, অন্য কিছু দিয়ে করা যাবে না। স্যার ইউজুয়ালি জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয় তাই না? হ্যাঁ, বাট তোমার যদি এসটিএমএল দিয়ে যেগুলো যদি পসিবল হয় তাহলে করবা, তাহলে সেটা ফাস্টার হবে। হ্যাঁ, যদি পসিবল হয় তোমার। সো এগুলো আমরা মোটামুটি দেখি অ্যাট্রিবিউট কিভাবে শো করবো। হিডেন অ্যাট্রিবিউট, আমরা কোনো অ্যাট্রিবিউটকে দেখাবো না, তাহলে আমরা লিখে দেবো যে হিডেন, ইনপুট টাইপ হিডেন, তাহলে ওটা দেখাবে না। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, একটা টেক্সট বক্স নিব কিন্তু টেক্সট বক্সের উপর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া যায়, সো ইউ ক্যান ডু ইট, নো প্রবলেম। পাসওয়ার্ড দেখেছো, মার্কিউ ট্যাগ আমরা আগে দেখেছি তাই না? মার্কিউ ট্যাগ আগে দেখেছি, ভিডিও আগে বলেছি। and there are different type of tag in at a glance. At a glance you can see all the tags. Meanwhile maximum tag কিন্তু আমরা আগে ইউজ করেছি and you executed those code as well. Well, yeah, this is the end of our HTML part 2, and basically I wrap up very shortly. You understood that